All. So today let's move on to our second video in our shadowing a conversation series, and this particular situation takes place in a restaurant and we are going to do shadowing practice along with it. It's a very short video. There are only 2 or 3 dialogues in it, but make sure that you repeat after each dialogue so that this whole process of shadowing becomes a natural process to you. അപ്പോൾ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പോസ് ഉണ്ടാവും. ആ പോസിൻ്റെ സമയത്ത് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു റിപ്പീറ്റ് ദ ഡയലോഗ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ യു ഷുഡ് പ്രൊസീഡ്. ഇത് എപ്പോഴൊക്കെ എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടാലും നിങ്ങളിത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. എൻ്റെ വീഡിയോ അല്ല, ഇനി ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് എവിടെ വീഡിയോസ് കണ്ടാലും അപ്പോഴെല്ലാം പ്ലീസ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ഡു ദിസ് പ്രോസസ് ഓഫ് ഷാഡോയിങ്. Now, this is one of the easiest methods to learn this language. So, continue doing it in the same manner. എവിടെ ഷാഡോയിങ് കണ്ടാലും അത് നമുക്കൊരു വളരെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് ആവണം. അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. So the video is centered around this child who is apparently starving. അതായത് starving എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ വയ്യ, വിശന്നിട്ട് കണ്ണ് കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ വിശന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടീനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഈ വീഡിയോ. And this conversation is between his mother and him in the restaurant. So you will technically see my son and I having this conversation in the cafe or the restaurant. It's basically a restaurant chain. Okay, anyways, let's go for it. It's been 30 minutes and I'm so annoyed. Oh, tone it down, Jaco. They're bringing it. Give them some time. I call this on first plate. Nobody is taking your plate. Relax, bro. Good boy. Thank you for being so patient. They'll be here with your food in, let's say, 2 minutes. We'll wait, okay? Until then, let's enjoy the place. Look around you. See how amazing the place is. So I hope you have repeated all the dialogues immediately after it was delivered. Now let's jump into the vocabulary. So there were multiple vocabulary that we found here, right? One is the word annoyed. So where the child tells you that he's feeling annoyed. Now വല്ലാണ്ട് ദേഷ്യം വരുന്നു, ഞാൻ വല്ലാണ്ട് ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആവുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ, അതാണ് ഈ അനോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഐ ഫീൽ അനോയിഡ് ഓർ ഐ ആം അനോയിഡ്. സോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യം വരുന്നു, ഭയങ്കര കലി വരുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥം. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. Secondly, when the mother says tone it down. Now, what does tone it down mean? Now, this can have multiple meanings in multiple situations. Okay. ഇവിടെ calm down, ഒന്ന് സമാധാനിക്കുക, ഒന്ന് അടങ്ങ്, ഭക്ഷണം ഇപ്പോൾ വരും എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഇവിടെ ടോൺ ഇറ്റ് ഡൗൺ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഡയൽ ഇറ്റ് ഡൗൺ, ടോൺ ഇറ്റ് ഡൗൺ ഒക്കെ നമുക്ക് വോള്യൂം സംസാരിക്കുമ്പോൾ വോള്യൂം കുറയ്ക്കാനും ഒക്കെ നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാം. കുഡ് യു ടോൺ ഡൗൺ ദ വോള്യൂം എ ലിറ്റിൽ എന്ന് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീനെ ഒന്ന് കുറയ്ക്കാനായിട്ട്, ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര റെസ്റ്റ്ലെസ് ആയിട്ട് ഭയങ്കര അനോയിഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ ആ ഒരു റെസ്റ്റ്ലെസ്നെസ് ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇറിറ്റേഷൻ ഒന്ന് കുറയ്ക്കാനായിട്ടാണ് ഇവിടെ അമ്മ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ടോൺ ഇറ്റ് ഡൗൺ എ ലിറ്റിൽ, കം ഓൺ, കാം ഡൗൺ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. ഓൾ റൈറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, കുട്ടി പറയുന്നത് ഐ കോൾ ഡിബ്സ് ഓൺ ദ ഫസ്റ്റ് പ്ലേറ്റ്. സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ദ ഫസ്റ്റ് പ്ലേറ്റ് ആണ്. മൈ സൺ ഹാസ് മിസ്ഡ് ഇറ്റ്, ഐ അപ്പോളജൈസ് ഫോർ ദാറ്റ്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് പ്ലേറ്റ്. സോ എവിടെയൊക്കെ ഓർഡിനൽ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടോ, അതായത് ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ്, തേർഡ്, ഫോർത്ത്, ആ TH അല്ലെങ്കിൽ ST എൻഡിങ് നമ്മൾ നമ്പറിൽ വരില്ലേ, അതായത് ഓർഡിനൽ നമ്പേഴ്സ്, എവിടെയൊക്കെ ഓർഡിനൽ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടോ അതിനൊക്കെ മുമ്പ് നമ്മൾ ദ ചേർക്കണം. ഓക്കെ. സോ ദ ഫസ്റ്റ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു. കീപ് ദാറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ്. സെക്കൻഡ്ലി, ഐ കോൾ ഡിബ്സ് ഓൺ ദ ഫസ്റ്റ് പ്ലേറ്റ്. സോ വാട്ട് ഇസ് ദിസ് ഡിബ്സ്? കോൾ ഡിബ്സ്. ഞാൻ കോൾ ഡിബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആദ്യത്തെ വേണം എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ, അതിനെയാണ് കോൾ ഡിബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഐ കോൾ ഡിബ്സ് ഓൺ ദ ഫസ്റ്റ് പ്ലേറ്റ്, ഐ കോൾ ഡിബ്സ് ഓൺ ദിസ് ചെയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് എനിക്ക് വേണം എന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് പറയുന്നത്, അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. നൗ നെക്സ്റ്റ് വൺ, അമ്മ പറയുന്നുണ്ട് ബി പേഷ്യൻറ്റ്, അതായത് കുട്ടിയോട് പറയാണ് ക്ഷമ കാണിക്കൂ
Be patient. Now patient അതായത് രോഗി എന്ന പേഷ്യൻറ്റും ഈ പേഷ്യൻറ്റും ഒരേ സ്പെല്ലിംഗ് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഇത് പേഷ്യൻസ് എന്ന നൗണില്ലേ, ക്ഷമ എന്ന നൗൺ, അതിൻ്റെ എഡ്ജക്റ്റീവ് ഫോമാണിത്. ഓക്കെ, ബി പേഷ്യൻറ്റ്. സോ നമ്മൾ അവിടെ ബി ചേർത്താ പറയുക എഡ്ജക്റ്റീവ് പറയുമ്പോൾ. അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ എഡ്ജക്റ്റീവ് വേർഡ്സ് നമുക്കിവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. ബി കൈൻഡ്, ബി പേഷ്യൻറ്റ്, ബി ഹംബിൾ. സോ ഇതെല്ലാം എഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കുറച്ചൊരു ടെക്നിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റ് ഒന്ന് ഡീൽ ചെയ്യാനുണ്ട്. മേ ബി ഗ്രാമർ ലെസൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് an other playlist and in that we will take this into consideration. So maybe I'll put this an aspect of this conversation along with it and then build on that. So it'll be easier for you to understand how exactly we came about this particular parts of speech, right? All right. Okay then. So thank you for watching and follow along for more. And please let me know in the comment section where is it that you need help. So ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ എന്തൊക്കെ ഏരിയാസിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ക്ലാരിറ്റി വേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കോമൻറ്റ്സ് ഇടുവാണെങ്കിൽ ഐ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഡു ദ വീഡിയോസ് അക്കോർഡിംഗ്ലി. Now I'm just looking from the perspective of my learners and that is how I'm uploading these videos right now. But I'm not sure if these are helping you actually. So if you could tell me, it'll be great. So once again, follow along, follow for more, and thank you for watching. Bye bye.